nagto-toothbrush, hindi naliligo araw-araw, sobrang tamad sa sarili niya, di niya inayos sa sarili niya. Huwag ka nang balik. Nakita niyo ba itsura noon? Parang di naliligo, mukhang Itsura construction pa lang yun, worker. oo. Grabe, nakikita parang nagtatrabaho ng construction work. Nakakatawa na lang talaga ni Oo Sid. nga eh. Nakakabadrip yung mukha na lalo pagka ano. Grabe, Feeling po. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Ito yun guys, na sinasabi nila na yung asawa ni Kayper na para mga construction boy, minamalit niya yung construction boy, mga construction guys. Ito yun, pinapapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Yun yung guys, yung trabaho namin mga construction boy, kaya masakit sa amin yung pag maliitin kami na ganun. Pero hindi niya naisip yung bahay nila, tapos yung kung ano naging tiles. Yung ginagawa ko kasi guys, yung nahalo ko na yan, pan tiles po yan, kaya hindi siya masyadong basa, sakto lang siya at ano lang yung tubig. Kaya siyempre sa lahat na naging karanasan ko dyan pag construction, masakit para sa amin yun, sa akin, na sabihin na ganong klaseng tao na mga construction boy lang porkit walang hindi nakapag-toothbrush, construction boy na lahat na sinasabi niya nila lahat. Masakit yun para sa akin. Bless the Lord, oh my soul, oh
My heart beats